Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today, inshallah, I'm going to solve this question. This is your homework. In this question, a solid metal bar is in the shape of a cuboid of length 250 centimeter. The cross section is a square of side x. الكروس section هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن square, right؟ اللي هو الكروس section هون مقصود فيه هذا الفيس طبعا بالإضافة إلى this face or any cross section like this. هذا كمان شو راح يكون عندنا؟ This is also cross section is also this one is also square. تمام. معطينا إنه the side of this square is x. The volume of the cuboid is 4,840 centimeter cube. The question is show that x equals 4.4. Okay, now teacher, the volume is given, which is 4,840. How you can find now the volume? The volume equals length times width times height, right? بشكل كيوبويد. اللينث اللي هو 250 times طبعا ما في هون point 250 times اللي هو اللينث الآن x والwidth اللي هو الهايت سوري length times width هذا الwidth وهذا الهايت so x times x فبصير عندك 250 times x times x this is equal to 4,840. تمام. فبصير أنا عندي x times x you get 250 x squared equals 4,840. Now divide both sides by 250. Divide by 250. So you get now x squared equals ايش بتطلع معاكم؟ x squared equals تطلع x squared 19.36. 19.36. Now take square root for both sides. You get x equals 4.4. تمام؟ مش هيك السؤال بحكي لنا show that إنه x equals 4.4. تمام. نروح الآن على part B. One metal bar of volume 4,840 centimeter is melted down to make 4,200 identical small spheres, right? All the metal is used. Calculate a radius of each sphere. Show that your answer rounds to 0.65 centimeter, correct to 2 decimal places, and the volume, the rule of the volume is given, which is 4 over 3 pi r cube. تمام. هسه بحكي لك هون شو السؤال. انه في انا عندي one of the metal bar واحد من هدول البارز. تمام. هذا البار عملنا له melted down وحولناه الى spheres. How many spheres? 4,200 identical small spheres. إذا هذا البار كامل ذوبناه وحولناه إلى spheres. حولناه إلى 4,200 identical spheres. Okay. The question is calculate the radius of each sphere. تمام. So now you need to find the volume for one sphere, right? هسا الفوليوم لكل السفيرز هم ال 4200 small spheres هو نفسه الفوليوم لمين؟ هو نفسه هذا الفوليوم. هو نفسه هذا الفوليوم اللي هو ال 4840 سنتيمتر كيوب. مش هذا البار teacher is melted down and becomes عبارة عن 4200 small spheres. So now give me the volume for one sphere. To find the volume for one sphere, you have to divide 4,840, right? Divided by how many spheres? 4,200
divide by 4200 بيطلع عندي الفوليوم for one sphere equals 1.15. هون بدك تكون تنتبه لأنه هذا لسه رح نعتمد عليه هذا 1.1524. تمام. This is centimeter cube, so this is the volume for one sphere. Now give me now the volume for one sphere. The volume اللي هو 4/3 باي r cube. هاي الفوليوم for one sphere. هذا الفوليوم هي اللي هو الرول. أنا كتبت الرول. هسا الفوليوم for one sphere is this 1.1. This is equal to 1.1524. تمام. Now we need to find the radius, right? Calculate the radius. So we need to find r. So divide both sides by 4/3 pi. 4/3 pi. And this is the same. 4/3 pi. Cancel this. You get now r cube. R cube equals, use this or find the answer of this by calculator to get. بيطلع 0.2751. 2751. Now take cube root for both sides. Take cube root for this. Cube root for this. بتروح لكيوب بضل عندي r equals ايش 0. بيطلع r equals 0.65. طبعا it is not enough to write 65. هو بقول لك show that it rounds to 65. So give me now the full answer, or at least 3-4 digits. 6504 مثلا, which is equal to 0.65. تمام. نروح وين الآن teacher. هسه هو الانسر هذا راح تحطون 6504 وهذا بصير 0.65. تمام. نروح last part. Calculate the surface area of each sphere using 0.65 for the radius. خلاص بدنا ايش الآن find or calculate the surface area. surface area rule هي موجود عندك اللي هي A equals 4 pi r squared, right. فهاي شو بتصير؟ هاي 4 باي وبحكي لك استخدم الراديوس اللي هي 0.65 squared which is equal to بيطلع عندك 5.331 طبعا سنتيمتر سكوير. تمام teacher. This is the answer for this question. وتدي يعني أنا بنهي اليوم هيك بس هيك بنكون إحنا يعني إن شاء الله خلصنا ويعطيكم العافية وما راح يكون في homework. إحنا هيك تقريبا خلص شطبنا الفصل الصف 9 نحكي in general وإن شاء الله يعني بالصف 10 بنكمل المادة. تمام يا شباب. الله يعطيكم العافية وحاولوا لتدرسوه تتقنوه. حاولوا لتدرسوه تفهموه كويس 100% لأنه هذا اللي راح يضلوا معك طول ما إنك تتمكن الآن راح تنقل هذا الشيء معك إن شاء الله للسنة الجاي. السلام عليكم.